Сорямба, ребята, забыл подключить микрофон. Здорово, здорово, чатик, здорово. А вот и здесь тоже сова вот это стоит. Но это дальше по сюжету будет. И что я должен найти? Аккаунт из GTA утащили. Каким образом? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Каким образом они это смогли сделать? Ну где ты, значит, засветил свои данные? Хреново, брат. Соболезную. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Хера себе. Жопа. Жопа. Девять минус 2 это 8. Ой, господи, я что туплю? 7. 9 минус 2 7. Гидра, 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 гидра. Пиздец. Охренеть. Сколько мы... Ну, значит, где-то засветил почту от игрового аккаунта. Может, доброжелатели, блин, какие слили твою личную информацию. Хрен его знает. Кому нахрен эта, блин, GTA-шка ссаная нужна? Вопрос. Кому нафиг эта ссаная GTA-шка нужна? Игра уже как минимум, мать его, не актуальна вообще ни в каких аспектах. Ну... Без понятия, брат, как это возможно. У меня мои учетки купленной уже сколько лет? Да хреново фига туча. Один раз за все время, блин, лет за 5 переменил просто почту и поменял пароль. Все. Бабок у меня там накручено, извини, 10 триллиардов. И нахрен этот аккаунт никому не нужен. Не, понимаешь, что-то там было прокачанное нормально так. Ну, блин, а вот так вот даже миллиона нету и ломать.
Ну хрен его знает, брат. Ну это пиздец. Гидра 3. Гидра это 3. Блин, капец, это неудобно. Гидра 3. Гидра это 3. 7. Это 4. Блин, капец, это неудобно. Это неудобно. 4. Это сова. Или что это? Сова какая-то? Ну, хрен его знает. Значит, пароль был не настолько надежный, раз ее хакнули. Так, чё? Это у нас 0. 4 минус 1 это 3. 3 минус 0 это 3. И вопросики. Чё? Чё? Стой. Центр 4. 0. Это получается, а что у нас? Десятый. Я не люблю фаталити, брат. Я не люблю игры в таком жанре. Терпеть, мать, не люблю фаталити, все вот эти драчки. Они меня просто, ну, не моя эта тема. Ну, респект, брат, респект. За такую цену, ну, прям шикардос. Ноль это у нас сова получается, да? 0 это у нас сова. А... Чё? И знаки... Чё? Знаки вопроса. А что за знаки вопроса? Блин, дайте разобраться. Дайте разобраться. Окей, знаки... Ну, если это у нас знаки вопроса, что, гадаем, получается, рандомно? Получается, что, если у нас никого не стоит, 4, 3. 3 и знаки вопроса. Чё? Блин. Вот эту фигню хоть мать его фотографируй, мать его, или распечатывай как-нибудь. Потому что каждый раз это открывать 3 это гидр получается, что ли. Мать его. Это неудобно вообще. Это вообще неудобно каждый раз тыкать и каждый раз вот так вот открывать. Это капец неудобно. Че? Ёперный театр. А это дверь. Ну ладно, окей. Давай открывать. 15 паук. И скалопендра. 15 получается. 15 паук и скалопендра. Что это у нас такое? 15 паук, 15 минус 8. Это 5. 7, 8. Это получается 7. И 7 мы отнимаем 6. Единица. Единица это у нас единорог.
стой. Стой. Стой, 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 стой. Подожди. Единорог может здесь. Ага. Это у нас получается первое. Так, это 18 минус 13. 8 минус 3. Это 15. Это получается 15 минус сова. А сова у нас что? Ой. Да ты мне каждый раз 1000 раз перекликивать телефон. У меня на телефоне открыт, ребята, чат. Чат стрима. Так, 15 минус... Что я там сказал? 15 минус сова? 15? Чё? Стоп, 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 стоп. 15. 15. А чё у нас? А у нас 15 нету. Подожди. Не, брат. Ой! Сейчас 15, а у нас 15. 15-то у нас нету. Гидра. Так, подожди. 18 минус 13. 18 минус 13. 18. Пятерка. Я тормоз, блин, дегенерат, блин, еще тот. Я дебилоид. Прошу прощения, математик от Бога. Мать его, математик от Бога называется, блин. Сороконожка, будем ее называть сороконожкой. Чё? Да ядрить твои макароны. Сороконожка здесь получается у нас, а здесь чё? Да сейчас подберем. Окей. Так, ну что, здесь... Игра крутая, братан. Игра крутая, если у тебя охуенное железо, как у Куба, тогда графон будет просто сасный. Дабы, чтобы в нее люто кайфануть, надо мощное брать железо. Ибо я смотрел, как игра выглядит на 4090 и на i9 процессорах 13-го поколения. Это просто охуенно.
Ну и, естественно, на 20 плюс гигабайт оперативной памяти и выше игра смотрится просто, блин, какой-то космос, брат. Ну, если честно, игра на любителя, не спорю. Мне такие игры, брат, нравятся. Ну, братан, полное издание игры стоит 8000. Премиальное издание, брат, ключ, если покупать на Steam Pay, стоит 8000. Это, конечно, дохуища, как для соло-проектов, которые нету кооперативного режима и нету онлайна, 8000 отдавать за соло-проект. Ну, не знаю, братан, это, блядь, разрабы просто зажравшиеся мрази. Фу, простите меня, конечно, пожалуйста. Но в последнее время разработчики игр просто зажрались. В связи с этими долбанными санкциями зарабатывать нечем, никто не покупает. А давайте мы въебем за свои игры. Хули, блядь, что такое 8000? Херня вопрос. Народ пойдет и купит, да? От лишних 8000 у меня не валяется, извините, пожалуйста. Я еще бы понял, такой цен-прайс, если бы игра на консоль продавалась, то ладно, ок. Ну, мать его, на ПК-версию отдавать такие бабки, ну, по мне, это как овер дохуища. Одиннадцать и 40 ножка у нас, 40-ножка у нас, 40-ножка у нас это пятерка. То бишь 11, мы отнимаем 5, у нас получается, это у нас, ой, гусеничка. Ой, гусеничка, говорю, господи. Это у нас получается ящерка. Ящерка. Так, что у нас дальше? 8. Получается 8 минус 0 это 8. И у нас медузка. А медузка. Медузка это медузка 7 это единица. Это единица, это единорожка. Блин, оказывается, все гениально, так и прикольно просто. Блин, а я раньше так, мать его, мозги парил, как эти загадки разгадывать. Брат, не за такой конский full прайс, брат. Вот честно. Я бы еще поверил бы, если бы это была консольная версия игры. Но никак, мать его, 8000 за ПК-версию игры. Это очень дофигища. Это просто очень дофигища. Если честно, жаба душит. Вот серьезно. Жаба душит. Очень дорого. Очень дорого. На консоль бы я еще подумал бы, да. На консоль бы я еще поверил, что да, действительно она стоит таких бабок, да. Так на консоли игры намного и оптимизированнее, нежели на ПК-версии. Дорого. Дорого. Очень дорого.
Кстати, как себя, ребята, игра ведет на видеокарточке 1050 Ti? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Сейчас, ребята, играем на i7 четвертого поколения. 4790 процессор i7 и видеокарточка GTX 1050 Ti и 16 гигабайт оперативной памяти. Но видеокарточка, ребята, не моя. Видеокарточка не моя. Мне видеокарточку, так сказать, мой товарищ дал в пользование. С моей видеокарточкой случилась поломка. У меня перегорел один из кулеров. Угу. У меня сгорел один из кулеров. Я, конечно, в свое время, ребята, отремонтирую. Но у меня сейчас на нее нету финансов, чтобы отремонтировать. Да где, мать его, здесь плюй камень-то, черт побирал бы. Мне говорят, что здесь где-то плюй камень есть. Где? Где? Ребята. Спрятали, черт побери. Чё? А можно не писать на эльфийском? Я эльфийский не знаю. Lumos. Сейчас разгадаем. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Где-то должна быть бабочка. Где? Должна быть где-то бабочка. А где бабочка? Бабочка, 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 бабочка. Бабочка, бабочка. А вот она. Иди сюда. Сейчас откроем. Так, 13 минус 1, 12, 12 и паучок, паучок, паучок. Так, что у нас паучок? 13 минус 8. Так. Это у нас
Сороконожка. Так, сороконожка. Где у нас? Здесь сороконожка. Нет. Это у нас вот здесь. На это мы сейчас автоматически подберем. Что там у нас? Это мы сейчас просто методом подбора тогда подберем. Угу. Смотрел ДНС, не знаю, стоит брать Самосай, МД, Radeon RX 5500. Не знаю. Не знаю. Если она по производительность выше, чем сейчас твоя теперешняя видеокарта, $10 000. 10 000. Ну смотри, здесь уже даже не знаю. Если она производительнее, чем твоя, и так-то частота у нее графического ядра выше, ну почему бы нет? И коза у нас, это у нас так, каждый раз вот так вот открывать. Так, коза, это у нас 6 у нас гусеничка, ой, почему я еще говорю гусеничка, ящеричка. Это у нас ящерица, стой, а где у нас ящерица? Ящерица, значит, не здесь, а здесь. Угу. Ну а второй мы методом тыка, значит, подбираем. Методом тыка, допустим, ну, допустим, пускай единорожка. Нет, не единорожка. Нет. Нет. Четыре гигабайта памяти. Я бы лучше, брат, доплатил и 4-гиговую видуху я бы тебе посоветовал, лучше бы взять 1050 Ti, как вот сейчас у меня стоит. У нее турбо-буст лучше, и у нее тактовая частота ядра лучше. Я бы даже сказал, что 1050 Ti, она лучше моей видеокарты, моей GTX 970. Да. В этом плане 1050 лучше вот этой MSI-евской Radeon RX 550. Но стоит она подороже, новая 20 000.
Подожди, а чё у нас вот это за кубик, Рубик? Зачем он? Ой, стой. Вот, а мне показалось, я где-то еще кубик, Рубик видел. Чё? Нет? Стой. Мне показалось, я видел где-то еще кубик. Мне это показалось. Ну да, мне это показалось. Я думал, что еще за кубик, Рубик? А где? Где-то здесь должен быть еще. А где? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Revelio. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. А ты где хочешь брать? С какого сайта ты новый хочешь брать видуху? Ну ты откуда хочешь покупать видеокарту? Если новую, то DNS, CityLink. С Алиэкспресса? Не, братан, с Алиэкспресса брать не советую. Там тебя могут жестко наебать. С Алиэкспресса никогда не бери никакую аппаратуру. Тем более, мать его, видеокарту. Там уже, блин, смотри уже на свой страх и риск. Там тебя могут жестко наебать и прислать видеокарту с, блин, с замененным, блядь, чипом, который, мать его, прогорел, и его тупо восстановили и вхерачили бэушный. И ты там уже не проверишь, брат, и бабки тебе уже никто не вернет. Ни в коем случае ни с Алиэкспресса брать не советую. Лучше докопи и заказывай с DNS, либо CityLink. Не, конечно, если ты жестко уверен, что тебя прям вот фартанет, на Алиэкспрессе ты будешь играть в лотерею. Черная либо белая. И что там тебе придет? Даже может будет видуха новая, но она тупо, мать его, после майнинга восстановленная. И тебе ее тупо толкнут как новую под видом, блин, бэушный. Я бы на твоем месте рисковать не стал. Это лотерея, брат. Это 100% мать его лотерея. Ну, а ты видишь, просаживает она все-таки даже немножко местами. I found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Is
isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. С Алиэкспресса ни в коем случае. Лично вот я мою новую видеокарту, которую буду ставить в мою новую сборку, и мой новый процессор я буду заказывать с ДНС. Процессор и видеокарты я буду заказывать с ДНС. Моя вот видеокарточка, которую я себе присмотрел и выбрал, 187 тысяч стоит. Сейчас в ДНС 187 тысяч стоит МСАевская версия 4090 Gaming X Trio, которую я себе буду брать в сборку. И процессор i9 13 поколения, 13, по-моему, 90K, 68 тысяч процек. Вот такие же цены. Ну, в любом случае, мне надо бюджета 350 тысяч, как минимум. Revelio. Lumos. A Daedalian key. Wonder where it might lead me. Revelio. Ну, процедуху в ДНС буду заказывать, а все остальное уже там по факту посмотрим. There's the cabinet. How do I get this key in there? Got it. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Я... Ты имеешь в виду сейчас, на которой в духе катаю я? Если ты имеешь в виду... Ясно. Во время майнинга. Рисковый ты, бородяга, рискованный. Ой, брат. Очень рискованный, я тебе скажу, брат. Во время майнинга брать БУ видеокарточку жестко. Там прям, конечно, конкретно обжечься можно было от майненную, перемайненную попасть. Ну хорошо, хоть что работает и чип не отвалился.
И все работает. То во время майнинга, блин, массово начали сдавать отмайненные видухи. Ну, братан, майнили вообще на всем, чем только можно. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. Ее можно было разогнать под бустом, брат. Спокойно. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house chest. В то время, мне кажется, майнили вообще на всем, чем только было. Любую видуху можно было тупо разогнать частоты. Спокойно. Ну, может, конечно, я и ошибаюсь. Блин, прикольный вход у факультета Слизерин, он вообще выглядит эпично. Очень, мать его, эпично. И он настолько огромный. This must be my house. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Очень интересно. Очень интересно, что же в этом сундуке. Сейчас оперативно не полностью используется. Lumos. Еще сундук. Куда он улетел? Кто видел, куда он улетел, нет? А куда он улетел? Алло. Revelio. Здесь только что был ключ. А куда он улетел, я понятия не имею. Куда он улететь мог? Revelio.
тоже, блин, вот эти ключи тоже, конечно, интересные. Handy resource indeed. Your field guide. Очень тоже... Очень, кстати, тоже интересная тема с этими ключами. Не знаю, что здесь преподают. И куда мог улететь этот ключ? Не пон... Понял. Или не понял. Я слышу шелест крылышек. А где? Слышу шелест крылышек и не пойму где. That's it. Revelio. Defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Lumos. Leviosa. Accio. Revelio. Off on another adventure, are we? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock.
They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. Revelio. I believe we have some matters to discuss. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Revelio. Accio. Levioso. Reparo.
Accio. Lumos. Levioso. Reparo. Я понял, там заклинание перевертыш какого-то махнуть. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian, I know. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Come on. Oh, there goes my way. Is that all you've got? Glad I didn't bet on that round. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Lumos. Keep trying. Accio. Good one. Levioso. Nicely done. Reparo. Levioso. Next time, perhaps. Reparo. Levioso. Accio. Excellent form. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Perhaps I should stick to potions. Revelio.
Don't get too cocky simply because you had one victory over salad. Revelio. Oh, my exams. Not a one of them deserves more than a T. Awful when they ask you a question, though, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. Not one survives the rain at this end faster. Defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Revelio. Что-то здесь горит, а куда бежать надо, с кем поговорить, бог его знает. Кто-то хочет поговорить, ну а где? What are you up to now? Вообще не понимаю. Не понимаю. Ну ладно, пофигу, погнали дальше. Не знаю, не знаю. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady. Incendio! You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Incendio! Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Revelio. Revelio.
Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Revelio. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try.
still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! The key. Here it is. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Здорово, Шара, здорово, Айка, здорово. Еще раз. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear now. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. It must remain unseen. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Revelio. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me.
I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Repair it. Of course. Traces of ancient magic. Must be more. That's it. Where might this lead? Ай, блин. Ай, Баян. Incendio. Reparo. Accio. Так, а что, какое заклинание я должен использовать? Levioso. Ой! Not surprising. Cards are ready.
12 уровень нужен, чтобы... This must be the way forward. But to where? Nearly there. Best keep my wits about me. It is a book after all. You wanted to see me, Headmistress Fitzgerald?
Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood. Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Levioso. Here. Incendio.
You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Ладно, ребята, ну а что же будет дальше, вы увидите в следующем моем стриме. Всех вас обнял, приподнял. Увидимся на канале. Ну а с вами был все это время я, ребята, Artemonchik. До новых встреч. Всем покеда.